If I knew we were doing something else, I'd have you dressed the same. That's amazing. Perfect. But I did it in special. So happy. So pictures. Really, really. Thank you so much. Thank you. Love you. Oh. We got ready for the show. We've got Vicky. Yes, I know. The other one's before. Thank you so much. Take care. Thank you. Vicky, can I have a little twirl? Thank you so much. Okay, Darren. Bye. 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 Perfect. Vous êtes Insidears 8 personnes. Ok, 8. Merci. 8 personnes. Alors, des 23. Allez-y. Allez-y. Bonsoir, Insidears. Insidears. Bonsoir, yes. Please, have a
welcome the Disneyland Paris ambassadors, Carmen Léo Badal et Quentin Rodriguez. Hello everyone! Welcome to the Disney Hotel New York, The Art of Marvel, for our Disneyland Paris 30th Anniversary Grand Finale fan event. Yeah. Yeah! Yes! So good to hear you're excited to be here. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Que vous soyez cast member, Insidears, membre de l'Euro Disney Club ou encore D23 Gold members, bienvenue à vous. It's so good to have such a variety of guests with us tonight here, with your cast members, Insidears, Euro Disney Club members, or D23 Gold members. We're super excited to have you here. And on that, Quentin, you know I always dreamed of doing this. Oh, I know what you're gonna do. Okay. Can our D23 Gold members give us a warm D23 welcome? I knew I could count on you. Ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. D'ailleurs, ça me fait penser, l'ensemble des interventions de ce soir va se dérouler en français et en anglais. Des casques de traduction sont disponibles à l'entrée de la salle si vous en avez besoin. Exactly. Tonight's presentations will be held in French and in English, so if you need translation headsets, they are available at the entrance of the ballroom. All right, I think we're all set. We're almost all set. Nous sommes presque prêts à démarrer. Nous allons démarrer d'ici une trentaine de minutes à peu près. En attendant, prenez place, détendez-vous et laissez Disneyland Paris vous présenter votre dîner. Les buffets sont d'ores et déjà ouverts. Vous pouvez aller vous servir. Ils vont rester ouverts toute la soirée. Notez d'ores et déjà que vous aurez une petite pause en milieu de programme pour vous resservir tranquillement. Exactly. Our program will begin shortly, but for now, we're going to let you enjoy our wonderful buffets that will be available through the night. We just got started, we know it, but tonight's program is packed with surprises. So before we start, we wanted to give you a heads up to keep in mind that by the end of the night, we're going to go all together back to Disneyland Park to enjoy the premiere of the return of Disney Dreams. So we're ready for it, yeah! Et oui, Carmen, tu fais bien de le préciser, si la soirée ne fait que commencer, nous préférons vous rappeler qu'à la toute fin de cette soirée, nous irons tous ensemble dans le parc Disneyland pour assister au retour de Disney Dreams. Alors soyez bien prêts et prêtes à la fin de la soirée. Okay, well now it's time to eat, so enjoy the food and we'll see you back for the main course of this event. On vous retrouve tout à l'heure pour le plat de résistance de cette soirée. Profitez bien. See you in 30 minutes. Le storytelling très fort de nos attractions et de nos histoires, que ce soit Phantom Manor, Pirates of the Caribbean, le Hollywood Tower Hotel, Hyperspace Mountain et bien d'autres. J'entends des cris dans la salle. Donc vous pouvez voir, on est en train de finaliser tous ces produits. C'est vraiment du backstage qu'on vous offre ce soir. On aime bien entendre ça, on aime bien ces réactions. Et donc, nos équipes ont travaillé très fort pour ces nouvelles gammes. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a travaillé vraiment sur l'histoire de nos attractions. Donc l'idée, c'était de rendre hommage à ces attractions. Et on est parti sur des visuels inédits, soit qui ont été redessinés, tout simplement dessinés, ou qui ont été réadaptés à l'occasion de cette nouvelle collection. Donc ici, vous pouvez voir Big Thunder Mountain, un petit extrait de Phantom Manor, je pense, qui devrait vous plaire. On a repris vraiment des icônes de l'attraction. On a reproduit, par exemple, un des tableaux de la galerie des portraits que vous allez pouvoir acquérir et l'emmener chez vous. Mais on a aussi reproduit la plaque d'entrée de Phantom Manor, qui est vraiment très sympa. Et puis, on a vraiment des attractions qui nous permettent de nous amuser, puisque le storytelling, notamment de Phantom Manor, est très fort et ça nous permet vraiment de créer de jolies choses d'un point de vue graphique, comme vous pouvez le voir ici. On est allé aussi explorer l'univers de Pirates of the Caribbean, donc en reprenant vraiment des éléments clés de l'attraction, des choses, des détails, mais finalement qui, je suis sûr, vont vous parler. Ici, un saut dans la 4e dimension.
Et puis, dans certaines des gammes, on a aussi pensé à nos produits de collection. On va retrouver des produits Rhino Shield, par exemple. Pour nos partenaires officiels, on va retrouver des produits Pandora exclusifs. On sait que vous aimez beaucoup les charms Disneyland Paris exclusifs. Et sur la Tour de la Terreur, on a vraiment voulu aller plus loin en termes d'objets de décoration et de collection. Puisque, par exemple, on a reproduit l'horloge que l'on retrouve dans la Tour de la Terreur. Et c'est un objet, je pense, qui devrait vous plaire et qui va être très sympa. Et puis, on est allé aussi vers des attractions qu'on a peut-être moins l'occasion de voir d'un point de vue merchandising. The reminiscent sound that we all recognize of the clock. Well, when we started to refurbish Small World, we realized that we really had to pay attention to every detail. So we dug out the books, we dug into the research, we researched the original fabric, the original paint, we pulled out all the old artwork from the original designers, and to make sure that the refurbishment that we do when we reopen to guests this summer is going to be as spectacular as it was opening day. This really was a collaboration with our Disneyland Paris Central and Maintenance Workshops. This really happened in collaboration with them. We spent a great deal of time repainting all the faces of the dolls, repairing and restoring all of the props. It really was a collaborative effort with tons of expertise involved. We also modernized the lighting inside and out. We repainted the entire facade. In total, we refreshed about 300 dolls, including animal figures, animated props, and more than 100 toys. It wasn't a small task. It's a Small World, since its first exposure at World's Fair in 1964, has been a celebration of diversity in the world. And part of that diversity is people with varying abilities. And so when we reopen, there will be new faces in our Small World, which is one more step to our commitment to inclusion and making sure that our experiences are relevant for all of our guests. So there's another musician coming to Disneyland Paris. Yes, there is, and I'm really excited. Today, we're thrilled to announce that Fuente del Oro will soon be run by new hosts and become Casa de Coco, Restaurante de la Familia. This one's really exciting. We're really excited to welcome the Riveras to our park. As you know, Miguel loves music and wants to be a musician someday. After revealing the secret of his family's past, music is now welcome again inside the Riveras' home. Initially, the family business was shoemaking, but they decided to open a restaurant inside their casita. From this rendering here, you see guests will be greeted by a statue of Mariachi Miguel celebrating how proud his familia is of him. 2 rooms have been especially redesigned by the Riveras. We have a music room where you'll be surrounded by all of Miguel's passions, and the familia room where you will see all of Miguel's family. And Miguel is making his way to us as we speak, so we're very excited. So throughout our resort, our characters and stories from our entire Disney and studio repertoire makes our experiences. But there are so many more stories and so many characters, and we're always looking for ways to revitalize and to incorporate those new stories, those new characters, in ways that are meaningful and will enhance the experience. And one of those opportunities that we found is in a little restaurant rehabilitation that we're doing at Bella Notte. And we found a perfect little place for another character named Luca. Pizzeria Bella Notte est un de nos restaurants les plus populaires. Il rend hommage à l'Italie dans toutes ses facettes. Ici, dans cette nouvelle salle, nous avons décidé de rendre hommage au bord de mer italien avec une petite touche de Luca de Studio Pixar. Nous avons surtout pensé aux matériaux typiques de l'Italie, des couleurs très lumineuses. Pense au soleil pour créer des ambiances comme dans les films. Un défi a été celui de lier les 2 histoires entre la partie Bella Notte déjà existante et la nouvelle salle où le thème est celui de Luca.
Et ici, du coup, c'est un espace comme un atelier de réparation des bateaux où les marins récupéraient des objets, des éléments qui leur venaient de la mer. Les artistes de Pixar ont d'ailleurs créé un visuel exclusivement pour cette salle où on voit Luca qui nage dans les eaux devant les côtes portorosse. Arriver à faire sentir toute cette chaleur, toute cette ambiance d'un pays du sud de l'Italie, j'ai adoré mettre tout ça en place avec les personnes qui sont travaillées dans cette rue. So be sure to stop by, have a little great food, and go visit Luca. So thank you again I'd like to take this moment to thank the team members that aren't here on stage with us who have been working on Small World and worked on Luca and worked on Coco. And so a big hand for the Imagineers that are making the magic every day. So now we're going to go to our other park, Walt Disney Studios, and there's some work happening there that you might have heard about, but let's start in Worlds of Pixar. Yes, you probably might videos. There's going to be a new address in Worlds of Pixar. This has been a fun one. We work with Pixar artists to create a brand new location where Pixar pals from all over the studio will greet guests. We've even included Amber and Wade from the new Pixar film Elemental coming this summer. So be sure to stop by. It's going to be a great place to meet all of your favorite Pixar characters. So probably the biggest news at Walt Disney Studios is the work that's happening behind the Palisades. And we released earlier this year some of the early concept work for some of the beautiful gardens in LA. They're going to be part of the expansion. But we're here to share tonight some more current behind the scenes, because there is a lot of work going on behind those Palisades. Frozen, Arendelle is going vertical. The lake, well, the lake as a whole, but it's going to be a lake. And so we have a little behind the scenes footage to share with you now. Well, thank you so much, Robin, and thank you, Keith, for those very exciting updates. We'll see you later. Super content d'être ici. Bien, dans un premier temps, on voudrait vous remercier pour votre fidélité tout au long de ces années envers nos produits merchandise. On est toujours très heureux de vous voir porter nos produits. Et je pense que Natacha, d'ailleurs, sera d'accord avec moi quant au fait qu'on adore marcher dans le parc, par exemple, et vous croiser avec vos produits, faire des Disneyland avec, etc. Bien, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour notre destination, comme vous le savez, puisqu'on est le 12 avril. Et à l'occasion de la célébration de notre 30e anniversaire et de la continuité de celui-ci, on a sorti une gamme de produits exclusives célébrant le grand final de notre 30e anniversaire. Donc ici, vous pouvez voir notamment un tout nouveau sac Launchfly que l'on a sorti aujourd'hui, mais également un tout nouveau Spirit Jersey qui est arrivé dans nos boutiques très récemment. Et puis, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours... Vous allez pouvoir aussi découvrir un tout nouveau headband
qui est bien sûr inspiré du personnage de Mickey. Et puis, tous ces produits, ils ont bien sûr été inspirés d'un spectacle, je pense, que vous affectionnez particulièrement, qui est Rêvons et le monde s'illumine, Dream and Shine Brighter, puisqu'on a repris tout simplement les codes couleurs et les codes graphiques du spectacle, que ce soit les personnages ou bien sûr nos performeurs à l'énergie débordante. Donc finalement, si vous êtes ready for the ride et prêt à découvrir cette toute nouvelle gamme, rendez-vous dans nos boutiques, que ce soit à World of Disney, à Disney Village, mais aussi à Emporium, à Flora ou encore à Walt Disney Studio Store. Et puis aujourd'hui, comme c'était vraiment une journée spéciale, on a voulu marquer le coup. Et puis vous avez certainement pu d'ores et déjà découvrir ce tout nouveau charme Pandora dans nos boutiques, avec bien sûr les codes du 30e anniversaire et de la continuité de notre célébration. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on s'est dit journée spéciale, c'était vraiment l'occasion de sortir des produits spécifiques. Et puis on a un duo d'artistes que vous aimez beaucoup, je crois, qui est Kevin et Jody, donc un duo de Californie aux États-Unis, qui aujourd'hui ont sorti une toute nouvelle illustration qu'on a tout simplement intitulée Characters of Fantasyland, qui reprend en fait tout simplement certaines des histoires iconiques de notre Fantasyland. Donc vous pouvez retrouver certains personnages comme Merlin l'Enchanteur, Blanche-Neige, Pinocchio, Mr. Toad et bien d'autres. Est-ce que jusque-là tout va bien? Je continue? Ok. On va continuer. En parlant de duo d'artistes, l'année dernière on a lancé une collaboration avec un duo français cette fois qui s'appelle Madame Hubert. Et avec eux, on a travaillé sur des illustrations qui sont très travaillées puisque tout est fait entièrement à la main. Et on s'est dit, pourquoi ne pas continuer l'aventure cette année avec des œuvres qui, je suis sûr, vont vous plaire puisqu'on est allé chercher des éléments iconiques de notre parc. Donc on a par exemple travaillé avec eux sur le château de la Belle au Bois dormant et vous allez pouvoir découvrir beaucoup de détails jusqu'aux petits escargots, mais aussi sur Phantom Manor, où vous allez retrouver par exemple Mélanie Ravenswood qui attend désespérément l'amour, elle aussi. Mais vous allez pouvoir découvrir ces nouvelles œuvres très prochainement. Et puis juste pour l'anecdote, si je vous dis que pour ces deux illustrations, il a fallu pas moins de 400 heures de travail et à peu près 150 feutres, je pense que ça vous donne un peu un ordre d'idée de la précision et du détail qu'il a fallu pour travailler sur ces œuvres. Et puis, toutes ces œuvres, elles sont pensées, elles sont imaginées par notre chef de produit sur tout ce qui est produit de collection et ces produits de décoration. C'est un certain Régis Allard, peut-être que son nom vous dit quelque chose, j'imagine que vous voyez qui c'est, et je vais lui laisser prendre la parole en quasi-direct du salon Mickey. Je vous laisse avec Régis. Hi, I'm Regis, the product developer for all things collectibles here at Disneyland Paris. I'm here in one of my favorite lands, Main Street, USA. Some of you may already know that, but during your Disneyland early stages of development, Walt Disney Imagineering considered a different approach to good old Main Street, USA. Instead of being set in the early 1900s, this version of Main Street would have jumped to the roaring 20s. Development was well underway when it was finally decided to go back to the classic Main Street era we all know. As the 1920s concept was dropped, a lot of its story was left untold. Well, at least until today. We are currently revisiting this land that never was through 6 all-new, never-before-seen concept arts. These pieces depict attractions, shops, and restaurants that could have been found in this vibrant city. They will be available both as limited edition artist portfolio set of prints and as an open edition set of greeting cards. And of course, telling such a story requires an expert of Main Street USA. Eddie, would you help me with that? Sure. The land that never was. What an opportunity. I was so excited about this project that I actually in November was out there sketching the facades, trying to put the gin into Imagineering in that speakeasy. You know, and we have the sketch right here. I'm still working on it. It's going to be so exciting. I mean, imagine, to me, you never have an opportunity. I think it's probably the only time an Imagineer can go back in time, 30 years, to a project that was thrown out, canceled. All these ideas haunting you in your mind, and then finally, without anyone telling you about budget or anything else, be able to pour those ideas out into a special edition in sketch form, raw, just getting the creativity out there. This is exciting to me. I hope it's exciting to you. At any rate, the land that never was. Come and build it with me, because that's how I'm thinking about it. At any rate, thanks a lot, Regis. What a great opportunity.
Alors merci beaucoup à Régis, on remercie également Eddie Soto pour son investissement personnel et personnellement je ne peux pas attendre pour découvrir ces nouveautés dans nos boutiques. Je pense que c'est un ajout qui va être vraiment excellent en termes de storytelling. On continue, vous êtes toujours avec moi, on y va? Ouais? C'est parti. Dans quelques semaines va avoir lieu le 4 mai. C'est une journée bien sûr très spéciale et puis si comme moi vous avez un peu la tête dans les étoiles et que vous êtes quelque peu fan d'une galaxie lointaine, très lointaine, je suis sûr que vous allez adorer cette célébration de May the Force qui aura lieu bien évidemment le 4 mai prochain. Dans nos boutiques, nous allons célébrer bien sûr cet événement puisque vous pourrez retrouver dans la boutique Star Traders à Discoveryland un ensemble de produits qui d'ailleurs ont été annoncés récemment sur le Disney Parks blog. Et certains nombres de ces produits pourront se retrouver justement à Star Traders, de même qu'une expérience face painting inédite sur Star Wars. Si on continue à avancer dans le temps, comme vous le savez, et vous pouvez applaudir, je pense justement, comme vous le savez, l'inclusion est une des valeurs fondamentales de The Walt Disney Company et bien sûr de notre destination à Disneyland Paris. Cela fait désormais quelques années que l'on a des produits dans nos boutiques célébrant l'intégration de toutes et tous et la tolérance. Et ça va continuer cette année en célébrant par la même occasion nos franchises, à commencer par Disney, Star Wars et Marvel. Et puis on va s'éloigner quelque peu de nos parcs pour aller dans des destinations qui n'en demeurent pas moins très Disney, à commencer par nos hôtels. Donc il y a maintenant 2 ans, quand on a ouvert le Disney Hotel New York The Art of Marvel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lancé une gamme de produits exclusifs qui célébraient l'hôtel et qui permettaient à nos visiteurs de prolonger leur expérience en ramenant un petit souvenir. Et puis l'hôtel New York était parfait parce qu'on avait l'impression finalement d'être dans une boutique de musée. Eh bien, c'est quelque chose qu'on va continuer à explorer avec le Disney Newport Bay Club dans quelques mois, où vous allez pouvoir retrouver une gamme de produits à nouveau exclusifs en lien avec l'histoire de l'hôtel. Et puis l'idée, ce sera à nouveau de prolonger l'expérience de celui-ci. Et ce sont des produits que vous ne pourrez trouver, bien sûr, que dans la boutique de l'hôtel. Et à votre avis, de quel hôtel je vais parler après? Bien sûr, le Disneyland Hotel. Et vous allez avoir des experts bien mieux placés que moi qui vont vous en parler juste après. Mais nos équipes Merchandise and Retail sont en train de finir de travailler sur l'offre produit que vous pourrez retrouver en exclusivité dans le Disneyland Hotel. Et puis on est en train de repenser totalement le concept de la boutique, mais aussi la boutique en elle-même et bien sûr l'offre produit. On va continuer à avancer dans le temps et on va revenir... Normalement, ça devrait s'afficher. Oui, c'est bon. Together. Voilà, vous l'aurez compris, ça va être une aventure musicale extraordinaire qui nous attend à partir de cet été dans le parc Walt Disney Studios, à Studio Theater. On est très impatients. Il faudra encore un petit peu de patience à voir tous les éléments de ce spectacle. Mais en tout cas, on vous attend dès cet été à Studio Theater pour découvrir Together, tous ensemble. Merci à tous. On peut voir ici, c'est l'architecture nous a inspiré une inspiration royale à nouveau, puisqu'elle est grandiose, elle est très élevée, avec des couleurs chaleureuses, des couleurs dorées, avec des éléments décors qui vont être inspirés des châteaux, puisqu'on est dans une histoire royale à nouveau, mais surtout et principalement au centre de ce lobby, vous pouvez découvrir une sculpture lumineuse avec le château de la Belle au Bois dormant qui va apparaître et un ruban d'étoiles et de lumière qui va encercler ce lustre et parcourir et aller jusqu'à la mezzanine. The chandelier, if not, I like to call it a light sculpture because it really is a work of art made of crystal. It really is the centerpiece of the lobby of the Disneyland Hotel, and it really is like it's going to come to life. It's very, very, very exciting. We cannot wait for you guys to see it. And as a little side note, you may notice that there's a little piece of art that's also changed on top of the fireplace. Obviously, we'd like to keep it a bit of a mystery and a surprise for when the hotel opens, but we are ever so mindful about the legacy we are building on, and rest assured that the gorgeous existing piece by the artist Franck Armitage will actually find a new home somewhere at Disneyland Paris. It's a secret. It's another mystery, but rest assured that it's going to find a new home for it to be enjoyed for future generations.
Et dans tous les châteaux, vous avez une bibliothèque royale, et donc dans ce lobby, il y aura une bibliothèque. Une bibliothèque constituée de livres, puisqu'on raconte des histoires chez Disney, et donc ce sera le fil conducteur de l'hôtel à travers tous les espaces, les histoires Disney, les histoires qui vont être iconiques et qui seront révélées à travers des livres. Yes, and to Sylvie's point, imagine that the inside of Disneyland Hotel is a castle, and so we decided to every location could be associated, pardon me, with an actual location that would be in an existing castle, whether it is a grand ballroom or reception hall, and to the lobbies. The lobby will actually be transformed into this grand library with all those books on display, celebrating a lot of Disney stories, because once again, our main goal for Disneyland Hotel is to celebrate all those royal stories, and obviously, especially this year, we are celebrating 100 years of magic and 100 years of stories. So when it comes up to the stories we will be celebrating, we had the choice between such an array of stories, locations and characters. Yes, we will be celebrating, the Disney princesses, but there's a lot of other royal characters and stories for us to play with, for everybody just to find and recognize their favorite characters and royal stories when they visit Disneyland Hotel. And to that respect, it really is a similar exercise, picking the stories and the characters. It's very similar to what we've done for Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Tout à fait et pas tout à fait. Parce que, en fait, à l'hôtel New York, on célébrait une galerie d'art et on mettait en valeur une vraie célébration des artistes. Ici, au Disneyland Hotel, tout l'art va être immergé dans le décor. C'est le décor et l'histoire de château qui fait l'histoire du Disneyland Hotel. Et donc l'art va être complètement intégré dans la décoration de l'hôtel, dans tous les espaces. Absolutely, the art will be represented literally everywhere in Disneyland Hotel. And when it came up to also the inspiration that we had, we sought inspiration in real locations, in real castles that exist from all over the world. So technically Disneyland Hotel, it won't be like a Renaissance hotel, it won't be a medieval hotel, it will actually be this timeless space that will border to honor, obviously, these iconic Disney royal stories that we just talked about. Et justement, on va arriver dans un hôtel sans les chambres. Ce n'est pas possible, donc un hôtel sans chambre. Not even, you're going too fast, sweetie. Now, the Disneyland Hotel will also unveil an amazing range of services and bars and spas and experiences. Yes, that's true. And all the part, it will be like this. In all the parts, there will be experience in all the culture. And you have new spaces, and you have also the experience to meet with people and characters. It's so true. Obviously, since we are celebrating stories, you guys can imagine that these characters can actually step out of the storybooks and come and meet all the guests of Disneyland Hotel for the ultimate surprise encounters. It really, really is exciting. So you were actually just talking about the bedrooms, and to your point, it's true that we're in a hotel, and it's true that what would a hotel be without bedrooms, right? Yes, true. Sorry to be too quick. Donc les chambres vont être revisitées également, puisque ce sont des chambres avec une inspiration classique revisitée, plus modernisée, avec des tons, je dirais, nacrés, dorés, des fois argent, pour rappeler le thème royal. Et ce qu'on aime faire à Disney, c'est de donner des touches Disney, mais incorporées dans le design. C'est-à-dire, elles ne sont pas dans votre figure. Justement, on va vous donner un exemple. Donc, au-dessus d'une coiffeuse, nous aurons par exemple un miroir. Un miroir, c'est normal. Au-dessus d'une coiffeuse, il y a un cadre doré. Mais ce cadre doré, il va représenter les cheveux de la chevelure de réponse, par exemple. You know what? This brings me back a couple of years ago. And when we first saw this piece, jumping out of the drawing board, when we saw this very, I think we took that picture on that day, actually. And I was just saying to Sylvie, I've got goosebumps, this is so pretty. And this is where we're doing the most amazing job. Side notes aside,
This mirror really represents and summarizes the direction that we are actually taking when it comes up to incorporating all these iconic royal stories within the hotel. And we do this, obviously in mirrors, we can do that in props, we can do that with statues, we can do that with pieces of art as well. And you've seen the visual of the bedroom a couple of minutes ago, with like 2 pieces of art above the bed. And so I'm happy to say to you guys that we will be celebrating up to 11 classic stories within those bedrooms. So depending on the bedroom where you're going to stay, you're going to have potentially the opportunity to have classic stories, including Cinderella, Beauty and the Beast, and Tiana, here she is, from Princess and the Frog. I'm very excited about that, but brace yourselves. So we also will be representing Moana. And the artwork that we have for Moana is truly gorgeous. She's sailing away to a new adventure with her friends Pua and Hei. Maui will be there as well with the spirit of Grandma Tala. It really, is all about inspiring, once again, people just to dream and go for adventures and just be yourselves. And last but not least, for tonight, I think we've got the first to announce. Do you know what this is? Absolutely. Raya and the Last Dragon will also be represented in the hotel. And tonight we are so delighted to reveal to you the first artwork that has been exclusively created in collaboration with Walt Disney Animation Studios, and that will be in the bedrooms. Dun, 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 dun. That's not it, it is! And as you can see, we've got 2 pieces of art that tell a story. And this one, I think so far, it's one of my favorite visuals because this is all about the power of friendship and the connection that these characters have between each other and the power to be yourselves. And that's truly magical. And also, now that we talked about, the theming in the bedrooms, I think it would only be fair also to talk about the suites, right? Bien entendu, parce que les suites, elles seront encore plus immersives dans le décor, dans les thèmes. Et donc, par exemple, ici, nous vous révélons la suite Frozen, dont l'inspiration est la chambre d'Elsa, avec tous les détails du château d'Arendelle, les motifs peints sur les bois, par exemple, et les motifs sur les moquettes, le bleu, l'argent, le blanc, qui sont vraiment déclinés dans ce château. Et bien entendu, il y aura également une petite banquette avec une fenêtre triangulaire où elle pourra admirer la neige et les flocons de neige, notamment le flocon de Frozen. It's true, and when it comes up to dreaming and designing these experiences, we like to design them as, well, we have in mind that, a hotel room it kind of is the home away from home, and, it's the best place to relax after, the best day ever at Disneyland Paris. So you can relax, recharge, and just let it go. Thank you. Thank you. The one person got it over there. Thank you. We cannot wait for you guys to discover Disneyland Hotel upon its reopening. And Disneyland Hotel, if we had to summarize it within a couple of words, it is this amazing journey through time, through culture, and that celebrates Disney's most iconic royal stories. Thank you so much. Nous avons hâte de vous accueillir dans ce futur château. Merci beaucoup à tous. Merci.
Un énorme merci et bravo à nos talentueux artistes. Thank you so much for this incredible moment. Big round of applause for Arthur. Woo! Well, we told you before, now it is the time to gather your coats, get ready, and go back to Disneyland Park because